Hi dear friends and students, welcome to English Funda Kolkata. I am your Ramin sir. Now I am going to discuss a very important grammar for the basic as well as advanced learners. Idiomatic expression. In this video, I am going to share with you some beautiful idiomatic expression which are very essential for us when you are going to write as well as when you are going to speak in English. এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি খুব একটা সুন্দর একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার যেটা হচ্ছে ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশন। কিছু কিছু বাংলায় শব্দগুচ্ছ আছে যার মানেটা আমাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি জানা থাকে না। সেই ক্ষেত্রে কি হয়, যখন আমরা when we are going to speak or when we are going to write we have to face problem, সেই সময় আমাদেরকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। Let us come and discuss about the beautiful idiomatic expression. First one, to play ducks and drakes. টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। এই কথাটাকে টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, এই কথাটাকে ইংরেজিতে বলে কি? Very beautiful English. Play ducks and drakes. যেহেতু সে বড় লোকের ছেলে, সে টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। As he is the son of a rich family, he plays ducks and drakes with money. Okay? তেমনি dull of hearing, কানে খাটো, যারা কম শোনে তাদেরকে বলে dull of hearing. Don't say anything to the man, he is dull of hearing. এই লোকটাকে কিছু বলো না, সে কানে খাটো, that is he cannot hear. তাহলে যারা কানে কম শোনে তাদেরকে কি বলে? dull of hearing. To make a mess, মানে সবকিছুকে তালগোল পাকিয়ে দেওয়া, মানে কোনো কিছু ভালো হচ্ছিল এসে কেউ তালগোল পাকিয়ে দিল, মানে টু মেক এ মেশ। ভেরি বিউটিফুল ইংলিশ। আমরা যখন পিকনিকটা সবে শুরু করেছি, আমার বন্ধু রমেন এসে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে দিল। When we started our picnic, when we started our planning for picnic, আমরা যখন আমাদের পিকনিকের প্ল্যান শুরু করেছি, in the meantime my friend Roman came and he made a mess of the picnic. সবকিছুকে তালগোল পাকিয়ে দিল। To carry matters too far, বাড়াবাড়ি করা। To carry matters too far, কোনো কিছুতে বাড়াবাড়ি করা। কোনো কিছুতে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। We should not carry matters too far. লোকটা খুব অল্প সময়ে পয়সা উপার্জন করার ফলে খুব বাড়াবাড়ি করছে। As the man earns lot of money in a short time, he carries matter too far. বাড়াবাড়ি করা। Ins and out, নারী নক্ষত্র। Very beautiful English. Ins and out, নারী নক্ষত্র। তুমি আমার সামনে মুখ খোলো না, আমি তোমার নারী নক্ষত্র জানি। Don't open your mouth in front of me. I know ins and out about you. So guys, this is the beautiful idiomatic expression, and this expression is very essential for you when you are going to talk, when you are going to write in English. I hope this video will help you a lot, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye.